I think yesterday we have seen like how to record the JMeter script, and also we have seen what is sampler and how many samplers we have, right? And mainly we have discussed about HTTP sampler. Okay, let me go to listeners today, and so you need to know the basic concepts before going to enter into the main things and all. Okay, సో కొన్ని మెయిన్ టాపిక్స్ తెలుసుకోవాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద మెయిన్ థింగ్స్ ఫస్ట్. ఓకే, సి what is listener, why we need to use the listener in the JMeter, and what is the role of the listener. So those things I'll tell today. If I have the time, then I'll jump on to the response codes. Let me open the page. See, listener, what it will do means, let me talk about generic things. See, this is one guy, so called A. Okay, so this is guy A. ఇక్కడ ఇంకొకడు ఉన్నాడు, so he is B. Okay, so A is saying hi. Okay, so A వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, he is saying hi. So hi అనేది వీడిని రీచ్ అవుతుంది. సో వాట్ రిక్వెస్ట్ he is sending hi. ఓకే, సో హాయ్ అని వీడు పంపిస్తున్నాడు. సో వీడు పంపించిన దానికి వీడు కూడా రెస్పాండ్ అవుతాడు కదా, సో హీ విల్ రెస్పాండ్, రైట్? సో హీ విల్ రెస్పాండ్ లైక్ హలో. ఓకే, సో హీ విల్ రెస్పాండ్ లైక్ హలో. సో ఇలాగా వాట్ ఆర్ ద రిక్వెస్ట్ దిస్ గై ఈజ్ సెండింగ్, ఏ ఈజ్ సెండింగ్. ఓకే, సో బీ కెన్ రెస్పాండ్. సో ఎలా ఉన్నావు, నేను బాగున్నాను, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు. సో లైక్ దట్ ద కన్వర్జేషన్ ఇట్ విల్ గో హియర్, right? So what I am trying to say here is, so ఎప్పుడైతే మీరు ఏదైనా మాట్లాడారో, so that particular thing you can consider that as an action. Okay, so that is going and reaching to this particular guy. Okay, and he is giving the response to you, right? So this is the request and this is the response, right? So these two, the third party person will be there here and he is listening it. ఓకే, థర్డ్ పార్టీ వాడు ఒకడు ఉంటాడు ఇక్కడ, సో వాడు వింటూ ఉంటాడు, రైట్? సో ఎవడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, వీడు ఏం పంపించాడు, వీడు ఏం రెస్పాన్స్ ఇచ్చాడు, రైట్? సో హియర్ ద థర్డ్ పార్టీ పర్సన్ విల్ బి దేర్ అండ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు మానిటర్. సో వాట్ రిక్వెస్ట్ ఏ ఈస్ సెండింగ్ టు బి అండ్ వాట్ రెస్పాన్స్ బి ఈస్ గివింగ్ టు ఏ. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ క్యాన్ బి మానిటర్డ్ బై ద గై కాల్డ్ సి. ఓకే, సీనే మనం ఏమంటాం, లిస్నర్ అంటాం. ఓకే, సో లిస్నర్ వీడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు, సో ఏ ఏం చెప్తున్నాడు, బి ఏం చెప్తున్నాడు, తర్వాత బి ఏకి ఏం చెప్పాడు, ఏ బికి ఏం చెప్పాడు. సో ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి మానిటర్ బై దిస్ గై సి. సో సీనే మనం JMeterలో ఏమంటాం, లిస్నర్ అంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద లిస్నర్ ఆర్ రోల్ ఆఫ్ ద లిస్నర్ ఈస్, సో ఇట్ కెన్ లిజన్ ద థింగ్స్ అండ్ ఆల్, లైక్ వాట్ రిక్వెస్ట్ వీఆర్ సెండింగ్ టు ద సర్వర్ అండ్ వాట్ రెస్పాన్స్ వీఆర్ గెటింగ్, హౌ మచ్ టైమ్ వీఆర్ టేకింగ్ టు గివ్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ ఆల్. నువ్వు హాయ్ అని చెప్పావు, ఓకే, హాయ్ అని చెప్పిన తర్వాత వీడు ఇమ్మీడియట్గా హలో చెప్తున్నాడా, లేకపోతే కొంచెం టైం తీసుకొని చెప్తున్నాడా. సో ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బీ రికార్డెడ్ బై దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ కాల్డ్ సి. ఓకే, సో ఇలాగా నువ్వు ఏం చేస్తావు అన్నా, సింప్లీ ఐ కెన్ సే స్పై వాట్ హీ కెన్ డూ, హీ కెన్ మానిటర్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, ఎక్కడ కూర్చున్నావు, ఎంతసేపు ఉన్నావు. సో everything can be monitored by spy. Like similarly, in the JMeter, so we have the listener. So listener, what it will do, so it will identify or it will capture, like what request you are sending to the server and what response you are getting. So each and everything can be recorded by the listener. So if I talk about technical way, okay, so this is your system. Okay, so in this system, so you have installed the JMeter, right? So from the JMeter, let us assume you have triggered one request, www.facebook.com. So that particular request can be triggered from the JMeter and that will be reached to, so application server. So this is application server. Okay, so application server ki veltundi. So what request you have typed here, so I have typed here like www.flipkart.com. So this is the request you have been sent to the application server. So application server, so that will respond to this particular request. అది రెస్పాండ్ అవుతుంది, రైట్? సో అది రెస్పాండ్ అయినప్పుడు, సో యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ ద JMeter. సో ఇట్ విల్ గివ్ ద రెస్పాన్స్ టు యూ. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద రెస్పాన్స్ ఇన్ ద JMeter. This is response.
So response can be given by application server. So here, whatever the request you are sending, that is flipkart.com, and whatever the response you are getting, okay, so those things can be captured by listener. So using listener, what you can do, so you can capture, you can know, okay, so what request you are sending and what response you are getting and how much time your request is, taking to send the request from here to there, and how much time you are taking to get the response from the server. Okay, so application is JMeter key. So like that, many things you can identify, or you can know about this listener. Okay, let me show you about that. ఎక్కడ ఉంటుంది లిస్నర్ అంటే, right click on the test plan, mouse around to the ad, and the bot here you can see listener. Okay, so this is the listener we are talking about. So using this listener, so you can monitor, or you can identify, what request you are sending to the server and what response you are getting when you have been executed particular request. Okay, at what time you have been executed. Okay, so how many times you have been executed that particular request, so whether that particular request got succeeded or failed. So this kind of information and all, you can monitor using this listener. Okay, see, let me show you. Let me open the script which we have used yesterday and all. Okay, సో ఇది నిన్న మనం రికార్డ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇలా స్క్రిప్ట్ ఉంది. లెట్ మీ ఓపెన్ సమ్ అదర్ స్క్రిప్ట్ హియర్, సంథింగ్ జంక్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్. లెట్ మీ గో విత్ yeah. So here you can see 3 requests we have. So this is the request number 1, request number 2, and request number 3. So I am trying to execute this particular thing. Let me delete this view result string. See, I am going to click on the play button. See, once you have been clicked on the play button, so you can see the test it is running. Okay, so 4 seconds అనేది మనకి టెస్ట్ అనేది రన్ అయింది. నువ్వు ఎక్కడ చూడాలా, నీకు ఏం వచ్చింది, ఈ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, నీకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది, ఎక్కడ చూడాలా. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దిస్ దిస్ రిక్వెస్ట్ petshow.october.com. సో దీన్ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, సో దాన్ని నేను ఇక్కడ బ్రౌజర్లో సెండ్ చేస్తే చూడండి. సో ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద URL and I have clicked on the enter button, right? So I am getting the response. This is the response. Okay, దీన్ని మనం రెస్పాన్స్ అంటాం. Okay, this we have received from the server, application server, right? So JBed story కూడా ఒక application server ఉంటుంది. From there you got this particular response అంటాం, right? ఇలాగ రెస్పాన్స్ అంతా నేను ఎక్కడ చూడాలి, ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించాను, నాకు ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో. ఓకే, సో ఎక్కడ చూడాలి మనం అంటే, సో యూ నీడ్ టు యాడ్ ద లిస్నర్. ఓకే, హౌ యూ కెన్ యాడ్ ద లిస్నర్. సో రైట్ click on the thread group, mouse on to the add. Okay, so here you can see listener, add, view result tree. Many things we have, so I'll tell you. Okay, add view results tree. So I have added the listener called view results tree. So using this, what you can do, so you can verify, so when you have triggered that particular request and what response you are getting from the server, and you can save that response as well. The game response వస్తూ ఉందో, సో దాన్ని కూడా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ దిస్ view results tree. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి. సో క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. If you click on the play button, you can see requests are executed here. You can see request and all, right? So here we have 3 requests, request 1, request 2, request 3. So those 3 are executed here. Okay, ఎప్పుడైతే మీరు ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తారో ఇక్కడ సో రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ట్రిగ్గర్ టు ద సర్వర్. నాకు చూపించినట్టు మీకు రిక్వెస్ట్ అనేది అప్లికేషన్ సర్వర్కి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. And you can get the response, right? So you can get the response in the JMeter. So we are seeing that here. So this is the request which we have been executed, and you can see the responses as well. Okay, let me come from the top. Okay, per page view results tree will be there. So if you want to rename it, you can rename it, or else you can ignore it, not an issue. Okay, so ignore aina cheyandi, problem em ledhu. Okay, you can use the same name. Comments, absolutely you can ignore it. You no need to consider the comments, you can ignore it. Okay,
సో ఫైల్ నేమ్ అని నేను తర్వాత చెప్తాను. ఫైల్ నేమ్ and search I'll tell you later. And coming to this section, this is important for us. Okay, so I'm going to click on the play button. So you can see requests are executing. Okay, so now I want to see what request we have been sent to the server and what response we are getting and all, right? So click on any one of the request. I have clicked on first request, and you can see there are 3 tabs, 3 buttons we have: sample result, request and response data. 3 buttons name. So now I am on sample result. You can see here thread name. So already I told you thread is nothing but user, right? So a user ఈ particular request ని execute చేశాడు, user 1 నా, user 2 నా, user 3 నా. So that information you can find from here. Okay, so thread name you can see thread row, ఎక్కడి నుంచి user generate అయింది. So user is generated from the thread row, and you can see 1-1 at the end. You can see 1. So what it means? So that can be executed by user number 1. Let me show you. Let me go with 2 users. Okay, so click on the view results tree, clear your data, and click on the play button. So now each and every request can be executed by 2 times. Why? Because I have given number of threads as 2, users has 2. So therefore each and every request can be executed by 2 times. This request can be executed by 2 times, this can be 2 times, this can be 2 times. You can see. So this is the first request executed by user number 1. You can see here 1-1. And this is the request can be executed by second user. You can see 1-2. So this request can be executed by first user. You can see 1-1. Okay, so this request can be executed by second user. You can see 1-2. So like that. So seeing this thread name, so you can identify so which user is executed that particular request. So a user execute చేశాడు. So that you can find out by seeing this thread name and all. And sample start is nothing but when you have triggered that particular request. సో ఎప్పుడు మనము ఆ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. సో పర్టికులర్ టైమ్ స్టాంప్ విల్ బి దేర్, రైట్? నువ్వు పని ఎప్పుడు చేసావు, మన క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఐ కెన్ సే దట్ 8 AM in the morning, right? So that is the class timing, class starting time. Like similarly here, whenever you have executed this particular request, JMeter what it will do, it will capture that particular time stamp. So time అనేది క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది. You can see sample start time. Sample is nothing but you can consider that as an action or transaction or request. Anything is fine. You can see today date and time. You can see in IST. Okay, Indian Standard Time. IST means Indian Standard Time. And load time, how much time it is taken to load. Okay, the request load avadiki enta time తీసుకునింది. And to establish the connection, how much time it is taken. And latency, how much latency is taken. So latency means network delay, right? So once you have been triggered the request from the JMeter నుంచి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ట్రిగ్గర్ చేసావు రిక్వెస్ట్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు రిక్వెస్ట్ అనేది పంపించారు. సో ఈ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్లికేషన్ సర్వర్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది? లెట్ us assume 2 seconds పట్టింది అనుకుందాం. ఓకే, సో దీన్ని మనం లాటెన్సీ అంటాం. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం అప్లికేషన్ సర్వర్ నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ పోయేటప్పుడు అప్లికేషన్ సర్వర్ నుంచి టు ద JMeter రీచ్ అవడానికి ఎంత టైం పట్టింది? లెట్ us assume 1 second. సో దిస్ వీ కెన్ కాల్ లైక్ latency. So therefore latency equal to 2 + 1 3 seconds. So 3 seconds is the latency. So latency means network traveling time, or else simply you can call the network delay. Okay, so network లో మన రిక్వెస్ట్ టు రెస్పాన్స్ ఎంతసేపు ఉన్నాయి, ఓకే, ఎంతసేపు ట్రావెల్ చేశాయి, you can consider that as a latency. And here in our case 2 + 1 = 3. So that is the latency. Okay, so what is latency? Some people they will ask in the interview. So latency is nothing but that is the network delay. Size in bytes you can see here. So whatever the request you are sending, so for that particular request the size will be there. Okay, so మనం ఈ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాము. సో ఈ రిక్వెస్ట్ పంపించేటప్పుడు సో ఇక్కడ మనం URL పంపిస్తున్నాము, సపోర్టింగ్ హెడర్స్ ఉంటాయి, హెడర్స్ పంపిస్తున్నాము, లైక్ దట్ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో ఫర్ దట్ ద సైజ్ విల్ బి దేర్. మనం ఇక్కడ డేటా గురించి మాట్లాడుతున్నాం, రైట్? మీరు ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్, ఏదైనా ఒక ఈమెయిల్ కానీ లేదంటే ఏదైనా పంపించేటప్పుడు యు ఆర్ అటాచింగ్ ద అటాచ్మెంట్, రైట్? సో మీరు చూడొచ్చు సెండ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అప్లోడింగ్ అని పడుతుంది, రైట్?
సో అప్లోడింగ్ అని పడుతుంది, లేదా డౌన్లోడింగ్ చేసేప్పుడు డౌన్లోడింగ్ పడుతుంది సో బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్, మీరు ఎంత సైజ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ టైమ్ ఇట్ మే వ్యారీ. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ యాజ్ వెల్, సైజ్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్సెస్. సో దోస్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, ఎంత డేటా మనం పంపించాము, టోటల్ ఎంత డేటా ఉంది. ఓకే, హెడర్ సైజ్ ఎంత, yesterday I told you, right, for each and every request, so there will be a supporting headers. Okay, so in the developer tools we have seen it. Okay, press F12, you can see the developer tools. Just refresh the page, any one of the page, so you can see the request and all. Click on the request, and here you can see request response headers will be there, and also you can see request headers also will be there. So for each and every request, the supporting headers and all will be there. So JMeter, what it will do, it will capture the supporting headers and all. Okay, while recording, while recording itself, it will capture the supporting headers and all. You can see header manager here. So it will capture the supporting headers and all. You no need to worry about that. So మీరు రికార్డింగ్ చేసినప్పుడే ఓకే అది క్యాప్చర్ చేసేస్తుంది. ఓకే, సో దాని సైజ్ ఎంత, హెడర్ సైజ్ ఎంత, అండ్ బాడీ సైజ్ ఎంత. ఓకే, so like that you can see the sizes, and then you can see sample count. Sample count అంటే ఎన్నిసార్లు నువ్వు ఈ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు. సో ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్ టైం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందంటే కదా, అది కాదు. ఓకే, సేమ్ రిక్వెస్ట్ సేమ్ టైము ఇక్కడ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ సీ sample count has 1. So have you received the error? No, I have not received any error to this particular request. So therefore you can see error count as 0. You can see red in color. So this is the error. You can see here the error count as 1. So why? Because we are getting the error, that's why it is showing the error count as 1. Okay, in this case the request it is showing in green in color. So what it means, so that is passed transaction. Okay, pass అయింది కాబట్టి there is no errors and all. So you can see error count as 0. Data type. So data type means in which format you have been send your request. మీ రిక్వెస్ట్ అనేది ఏ ఫార్మాట్లో పంపించేశారు. So that is a text format, you can see here. And response code, this is the biggest subject, and maybe after this I will tell you. Okay, so and these two are the headers. Click on the request next tab. You can see here request body and request headers. Let me go with request body. So మీరు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ పంపించారు ఇక్కడ నుంచి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోటోకాల్, దిస్ ఇస్ ద సర్వర్ నేమ్ and port number, so path, request method, these things and all you have been sent to the server along with the headers and all. So you need to verify so whether JMeter so same information ni send chesinda leda, that you need to verify in the view result tree. So click on this request and click on the request body. You can see method type is get method. You go and verify here, method type is get method, right. And coming to here, the URL you can see https://petshow.octopub.com. Okay, so this is the URL which I have been given to the server. You can see same thing here. Okay, so like that, so we need to we can identify, right, so what request we are sending to the server and what supporting headers we have been sent to the server. So if you click on the request headers, you can see what and all supporting headers we have been sent to the server and what and all those. So అవి మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. నువ్వు ఈ రిక్వెస్ట్ని పంపించావు సర్వర్కి, వాట్ రెస్పాన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్. క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా. హియర్ యూ కెన్ సీ రెస్పాన్స్ బాడీ అండ్ రెస్పాన్స్ హెడర్స్. క్లిక్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ. సో దిస్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్. సో బట్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఫార్మెట్. యూ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్, రైట్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ టెక్స్ట్ ఫార్మెట్. మీరు ఎలా చెప్తున్నారు ఇది టెక్స్ట్ ఫార్మెట్ అంటే, యూ కెన్ సీ హియర్ we have a drop down, right. So this is in text format. Okay, so by seeing this text format and all, you cannot understand exactly what response we are getting and all. So better you can go with browser. Okay, so text మీద click చేశారంటే, so you can get the drop down and you can go with the browser, right. So enable the browser and you can see the response in the browser format. So browserలో మీకు ఎలాగైతే మీకు రెస్పాన్స్ వస్తుందో like this, same kind of response you can see here whenever you have been enabled this browser here, right. You can see welcome to JPEG store, enter the store and all, right. In some scenario people they do not see the browser and all. Why? Because so you can install Java something else. So కొంతమంది నేను 1.8 డౌన్లోడ్ చేయమంటే వాళ్ళు 14 or 13 వాడుతూ ఉంటారు. Okay, so those people they cannot see the browser and all, so they can go with HTML. Okay,
So they can go with HTML and they can see the the response like this. Okay, so either you can go with the browser or you can go with the HTML. So my best approach is I can go with the browser. Okay, so this is how you can see the response and all, and click on the response headers, so you can see the response headers and all. Okay, so request పంపించినప్పుడు మనం headers పంపిస్తాము, and whenever the server is giving the the response and all, it will give the response headers as well. So that also can be captured by your JMeter and it will display here. So like that, whatever the request we have been sent to the server and what response we are getting from the server and what response headers we got, and when you have been triggered the request, and what is the load time, connection time, latency, size in bytes, okay, how many times our sample got executed, what is the status code. So these many things you can observe or you can identify using this view results tree, right? So you need to remember these many things and all. Okay, and whenever I have been clicked on this request, you can see at the bottom, so there is a input field and find case sensitive regular expression something you can see, right? I want to search for something. Okay, ఇక్కడ pet store అని ఉంది. I want to search whether pet store is there or not. Okay, so అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, so I can search for that. I can type here pet store and I can click on the find. Okay, so you can see pet store is highlighted here, pet store. ఓకే, సో లైక్ దట్ మీరు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్లో కానీ లేదా రిక్వెస్ట్ హెడర్స్లో కానీ సో మీరు ఏదైనా ఉందా లేదా అని సెర్చ్ చేసుకోవడానికి, సో యూ కెన్ టైప్ సంథింగ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ దట్. లైక్ సిమిలర్లీ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా, రెస్పాన్స్ బాడీ ఆల్సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ సెర్చ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్, సో యూ కెన్. ఓకే, సో యూ కెన్ సెర్చ్ హియర్. సి, ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ఫర్ JPEG store. Okay, let me copy it. I want to search whether JPEG store is available here or not. So I have pasted JPEG store here and I'm going to click on the find. You can see JPEG store is present here. Okay, so like that, so you can search for a particular text whether it is present in the response or not. Okay, and coming to case sensitive. So case sensitive అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం టైప్ చేస్తారో అదే ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్గా. Capital J తీసేసి స్మాల్ j ఇస్తున్నాను and I have given case sensitive here. Let's see what happens. Click on the find. You can see red in color. Click on the find. See children, red color loనే ఉంది. So it is not showing. Why? Because so I have checked this checkbox case sensitive. Case sensitive అంటే ఏంటంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏం టైప్ చేసావో అదే ఉండాలి. నువ్వు ఇక్కడ టైప్ చేసినట్లే క్యాపిటల్ J అంటే క్యాపిటల్ J, స్మాల్ j అంటే స్మాల్ j, క్యాపిటల్ P అంటే క్యాపిటల్ P, స్మాల్ p అంటే స్మాల్ p. అలాగే ఉండాలి రెస్పాన్స్లో, లేదంటే అది చూపించదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ. ఓకే, సో స్మాల్ j అనే పెట్టాను. ఓకే, అండ్ కేస్ సెన్సిటివ్ రిమూవ్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ రైట్, సీ. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సెర్చ్ టెక్నిక్. అండ్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద సెర్చ్, రైట్? ఇక్కడ సెర్చ్ ఉంది, రైట్? ఇక్కడ సెర్చ్ ఉంది. ఇక్కడ సెర్చ్ చేసేది పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్లో మాత్రమే సెర్చ్ చేస్తాం. వెన్ యూ ఆర్ సర్చింగ్ హియర్, సో request lo JMeter search chestam. Let me put type pet. Okay, click on the where is it? Okay, so click on the search. You can see all the boxes are highlighted. Let me reset it. So chudandi ippudu. Okay, I am searching for the pet. Pet ani ekkada undani nenu search cheyali. Okay, so I have entered the pet and click on the search. You can see all the boxes are highlighted. అంటే ఈ రిక్వెస్ట్ లో pet ఉంది, ఈ రిక్వెస్ట్ లో ఉంది, ఈ రిక్వెస్ట్ లో ఉంది. So in each and every request pet we have. Okay, so like that, so you can use this particular technique, search technique, to search for something else, right? ఏదైనా సెర్చ్ చేసుకోవడానికి వాడతాం. ఇప్పుడు ఈ బాక్సెస్ అన్ని ఇలా ఉన్నాయి, నేను క్లియర్ చేయాలి. I don't want to see the boxes like this. Click on this, reset, that's all. Okay, so like this you can clear the boxes and all. Okay, so regular expression going forward I'll tell you, so now you can ignore it. And coming to this file, write results to a file and read from the file, you can see, right? See ఇక్కడ మనకు లాగ్ వచ్చింది కదా, pet story ఇవన్నీ. సో దీన్ని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, you can save this file. So going forward, whenever you are working in the real time and all, we need to save this file. ఇవన్నీ మనం సేవ్ చేసుకోవాలి ఇన్ ఏ ఫైల్, ఒక ఫైల్లో సేవ్ చేయాలి. ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే
యూ కెన్ గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్ అండ్ యూ కెన్ సేవ్ ఇట్. బట్ ఇప్పుడు చేయలేము. ఓకే, ఇప్పుడు ఎందుకు చేయలేము అంటే ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యువర్ జేమీటర్ స్క్రిప్ట్. ఆల్రెడీ మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేసారు. ఎగ్జిక్యూషన్ చేసిన తర్వాత మనం చేయలేము. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ జేమీటర్ స్క్రిప్ట్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు click on the play button, you need to give the file name here, right? So let me click on the browse. Okay, so ఎక్కడ నేను సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ that in the um, let me go to this PC and the E drive. Let me go to October batch folder. Okay, so here I am going to save it. I can use something else name here. Okay, so I can give like sample report. Sample report I have given. So extension should be .jtl. ఏ ఫైల్ తో మనం సేవ్ చేయాలి, .jtl. So J means J meter, T for text, L for log. J meter text log. Okay, let me type. So let me click on open. Okay, it will throw an error. You no need to worry about that. Click on OK. ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ లేదు అని చెప్తా ఉంది. ఓకే, పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది ఉండదు. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ దట్ ఫైల్ నౌ. వాట్ ఈస్ JTL? సో J meter text log. Okay, so JMX ఏంటి, యూ కెన్ సీ హియర్ స్క్రిప్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ .jmx. JMX అంటే ఏంటి, జావా మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఓకే, so script extension is JMX, that is Java Management Extension. And whenever you are saving the logs into the JTL, so that is JMeter text log. Okay, you should remember these two things. Okay, I have given the file name and then I need to go and click on the play button, right? So now the test is executing and whatever the logs we are getting here, those logs can be saved in this particular file. Okay, ఇప్పుడు నేను క్లియర్ చేసేసాను చూడండి, డేటా ఐ హావ్ బీన్ క్లియర్డ్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ JTL కూడా ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తున్నాను. ఓకే, ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు నేను మళ్ళీ తీసుకొస్తాను. క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ JTL and click on the open. You can see that information. So without executing that you can get it, right? So like that, so you can export this data to the file. ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే టెస్ట్ మనము ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే యూ నీడ్ టు గివ్ ద ఫైల్ నేమ్ హియర్. అంతే తప్ప టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వకూడదు. సో దట్ డు నాట్ వర్క్ అవుట్. ఓకే, ఓకే. సో సో కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ద నేమ్ హియర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఇలా నేమ్ ఉంటుంది, రైట్? సో నేమ్ ఇలాగే ఉంది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అగైన్, సి ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఏ వార్నింగ్. ఓకే, సో ఎందుకంటే సో ఆల్రెడీ యూ given the file here. So whatever the file you are using, right? Already the content is present in that. Already నువ్వు ఇంతకు ముందు వాడుకున్నావు ఆ ఫైల్ని. ఓకే, సో మళ్ళీ నువ్వు సేమ్ అదే ఫైల్ ఇచ్చావు, నేను డేటా అనేది దాంట్లోనే రాయాలన్నా, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ క్యాన్సిల్ చేయమంటావా, లేదా కొత్తగా రాయమంటావా? సో దోస్ కెన్ బి ఆస్కింగ్ బై యువర్ JMeter. సి అపెండ్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా కింద మళ్ళీ డేటా రాస్తా వస్తుంది. ఓకే, డోంట్ స్టార్ట్ మీన్స్ టెస్ట్ ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓవర్ రైట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని క్లియర్ చేసేసి కొత్తగా ద డేటా కెన్ బి రిటర్న్ ఓవర్ దేర్. So like that it will work. Let me show you that JTL. Okay, so JTL file is nothing but that look like a text file. Okay, so where is October batch? So if you open the JTL file, if you open this JTL file in the notepad, you can see like this. This is the text file. Okay, some information and all will be there here. Going forward will come to know about that. Okay, so మీరు ఇప్పుడు క్లిక్ చేసాం మనం ఇక్కడ అప్ అండ్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ అని మీద క్లిక్ చేసాం అనుకోండి. సో JMeter ఏం చేస్తుంది, దీని కింద టైప్ చేస్తూ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆల్ కెన్ బి రిటర్న్ హియర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలాగా రాస్తుంది. అదే మీరు డోంట్ స్టార్ట్ అని పెట్టారనుకోండి, ఇక్కడ డోంట్ స్టార్ట్ అని పెట్టారనుకోండి, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోతుంది. యూ కెన్ సీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ డు నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఓవర్ రైట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ అంటే సో మొత్తం డేటా మొత్తాన్ని ఏం చేస్తుంది, డిలీట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ దీంట్లో సో అది డేటా మొత్తం ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఈస్ అబౌట్ what we call the view results tree and all. And you can see here errors and success. So what it mean ante, if you check this checkbox errors, then you can see the logs here, like only error level log you can see. Click on the play button, you can see only errors. Errors మాత్రమే వస్తాయి.
2 users పెట్టాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ సింగిల్ యూజర్ రైట్ నౌ. ఓకే, టోటల్ 3 రిక్వెస్ట్ వీ హ్యావ్. సో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ సీ 3 రిక్వెస్ట్. ఓకే, request 1, request 2, request 3, like that. You need to see 3 requests here, but we are seeing only 1 request, and that too that is a failure. ఎందుకు failure అంటే ఇక్కడ చూడండి, we have checked the errors. So errors మాత్రమే మీకు చూపెడుతుంది. If you check the success, you can see only success. Click on the play button, you can see only successful request. So మనం 3 రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఇక్కడ. In the view results tree you can see only 2 requests. You cannot see the third one here. Why? Because so I have enabled only success here. Okay, the errors పెడితే you can see only errors. You cannot see the successful request. Okay, so like that you can use this particular view results tree. This is very very important, real time and all we will use it. Okay, so that's why I have taken more time to explain this. And one more thing, like I have checked this infinitive. Okay, so click on the play button. Okay, see back to back the request and all executing, right? See naki I want to know how many times each and every request can be executed. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో నాకు తెలియాలి. ఇప్పుడు మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చా మనము, రిక్వెస్ట్ 1 సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం, ఫిఫ్త్ టైం, సిక్స్త్ టైం, ఓకే, సో సెవెంత్ టైం, ఎయిత్ టైం, నైన్త్ టైం, ఇట్లా కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉంటామా? సో దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ డ్యూరింగ్ ద రన్ టు కౌంట్ లైక్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఆల్. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అలా కౌంట్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు. సో దేర్ఫోర్ యూ కెన్ యూస్ ద లిస్నర్ కార్డ్, summary report or aggregate report. You can use any one. So I am adding summary report. So using this summary report, what you can do, you can count so each and every request how many times it is executed and the response times and all you can see. So let me click on the play button and see now. See, I have executed 3 requests, right? So we have executed 3 requests. See, so request number 1 ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 ఎన్నిసార్లు, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3 సో ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. And at the same time you can see average. Average means average response times. Okay, response time. Okay, so ఈ particular first request ఎంత టైం తీసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి, సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఎంత టైం తీసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ అవడానికి, అండ్ థర్డ్ రిక్వెస్ట్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, మినిమం రెస్పాన్స్ టైం, మ్యాక్సిమం రెస్పాన్స్ టైం, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా, వచ్చే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వచ్చింది. సో త్రూపుట్ మీన్స్ లైక్ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ పర్ సెకండ్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు. ఓకే, సో డేటా, నెట్వర్క్ డేటా, సో ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నావు, ఎంత సెండ్ చేసావు, యావరేజ్ డేటా ఎంత. సి దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ చెక్ యూజింగ్ సమ్మరీ రిపోర్ట్. Okay, so in the view results tree you can see each and every request how many times when it is executed, right? So what request you are sending to the server and what response you are getting and all you can see. But in the view results tree, right, so you cannot identify how many times each and every request can be executed and what is the response times and all you cannot find out. So we can go with the summary report and so you can find out those things and all here in the summary report. Like సో ఏ రిక్వెస్ట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, యావరేజ్ ఎంత, మినిమం ఎంత, మ్యాక్సిమం ఎంత. ఓకే, సో ఇది మీకు తర్వాత చెప్తాను హౌ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం, మినిమం, మ్యాక్సిమం అండ్ ఆల్, రైట్? సో జస్ట్ ట్రై టు నో the things and all. Okay, average response time, minimum response time, maximum response time, standard deviation, error percentage. So these things and all you need to remember. In the interview people they will ask you summary report lo emem untai. So what and all things you can see in the summary report. Okay, or what and all things you can capture from the view results tree. So like that people they will ask you. Okay, so you need to remember these things. Okay, and like ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సమ్మరీ రిపోర్ట్ మీ పేరు కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు, కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అండ్ రైట్ రిజల్ట్స్ టు ఏ ఫైల్. సో ఇందాక చెప్పినట్టు సో వ్యూ రిజల్ట్స్ ఇలా మనం ఎలాగైతే డేటా అనేది ఎక్స్పోర్ట్ చేసామో లైక్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ సమ్మరీ రిపోర్ట్ యాజ్ వెల్. Okay, if you want I will show you. So click on the browse. Here already you have the JTL. Click on the JTL and click on the open. You can see. Okay, so you can see the data, right? So if you have the JTL, so you can get the data like view results data అయినా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు, summary report you can తెచ్చుకోవచ్చు, and aggregate report అని ఉంది దాని డేటా అయినా తెచ్చుకోవచ్చు. So like that if you have the JTL, so you can get the things. Okay, let me add the aggregate report. So there is no much difference between the summary report and aggregate report. Okay, click on the browse JTL and click on open. You can see the
అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ అన్నారు. సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే జేటీఎల్ మీరు ఏదో ఒక జేటీఎల్ సేవ్ చేసుకుంటే చాలు, either view results tree or summary report or aggregate report. So any one JTL, any one log, you can save it as a JTL, and using that, so you can call the information like this. ఇలాగ మీరు JTL ఇక్కడ పెట్టేస్తే అదే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అగ్రిగేట్ రిపోర్టు సమ్మరీ రిపోర్టు రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ లేబుల్ ఉంది, యూ కెన్ సీ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్లో లేబుల్ అంటే లేబుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఆర్ నేమ్ ఆఫ్ ద రిక్వెస్ట్. మీరు ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, సో దాని నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ సేమ్ థింగ్ హియర్ లేబుల్. అండ్ సమ్మరీ రిపోర్ట్లో యూ కెన్ సీ శాంపుల్ మీన్స్ how many times your request you have executed. Okay, sample is nothing but you can consider that as a request. Okay, so ఇక్కడ కూడా అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్లో కూడా మీకు శాంపుల్స్ ఉంటాయి. లైక్ సిమిలర్లీ ఇన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ యూ కెన్ సీ ది యావరేజ్ మినిమం మ్యాక్సిమం రెస్పాన్స్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్. హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ మినిమం మ్యాక్సిమం ఎర్రర్ పర్సంటేజ్ త్రూపుట్. ఓకే, ఇవన్నీ చూడొచ్చు. బట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ అండ్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్ ఈస్ ఇన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్ యూ కెన్ సీ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. So that is not there in the aggregate report, right? In the aggregate report we have percentile response times like 90 percentile, 95, 99. So those three are not there in the summary report. Okay, these two are the main differences between the summary report and aggregate report. So people, they will ask you what is 90 percentile response time. Okay, so that is the definition. If you want you can remember now. So going forward I will tell you again. So 90 percentile is nothing but 90% of the transactions are completing within the time. So you need to remember that definition. That is very very famous question, right? So in the interview people they will ask you. Okay, so 90% of the transactions are completing within that time. So దాన్నే మనం 90 percentile అంటాం. So going forward I will tell you. Okay, so that is about aggregate report and summary report. So like that we have many listeners. Okay, in the JMeter, like you can see backend listener. So backend listener right now you can ignore it. So okay, going forward if it is possible I will tell you, or else you can ignore it, not an issue. And you can see aggregate graph. Okay, so let me browse the JTL. Okay, already మనకున్న JTL తీసుకొచ్చాను. So if you click on the graph you can see the graphs like this. Okay, graphs అని, but we do not use this aggregate graph and all. Okay, so graph results అన్నిటిని మనము graph listeners and all we do not use in the real time and all. Why? Because it will consume lot of CPU memory consumption and all. Okay, CPU memory ఇవన్నీ ఎక్కువ తీసుకుంటాయి. సో సింపుల్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఓకే, టైం ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ కెనాట్ మెట్ యువర్ SLA. Okay, so therefore we do not use this graph results and all in the real time and all. You can ignore this. Okay, aggregate graph you can see like that many graph listeners we have. So let me show you assertion results, a few more graph results here we have, right? So let me browse it. So many graph results we have. So those things and all we do not use in the real time. So ikkada graph vachindi, but you can see the dots and all, right, beginning. Okay, so ilaga you can see the the dots and all. So these graph results and all we do not use. Okay, so you can ignore those things. Okay, so ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేయాలి అంటే రియల్ టైం మనం వాడము. ఎందుకు వాడము అంటే it will take more time to the print the logs and all. So therefore it will take more time. Okay, so generate summary results. Okay, not required graph results. Yes, mail visualizer. Response time graph, leave it, save responses to a file. Okay, so sometimes we can use the save response to a file. So when we will use the save response to a file means, let us assume you are downloading any one of the MP3 file or text file or PDF and all. So at the time you need to save that file to your storage. Okay, at the time you can use save responses to a file. Don't afraid of anything. Okay, so ఇది కూడా మనం వాడడం రియల్ టైంలో. You can ignore this. So maximum you do not get an opportunity, so you can ignore this. And view results in a table. So this we will use. Okay, view results in a table. So let me show you what is the importance of this and all. See, each and every request when it is executed, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది,
ఓకే, ఏ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. సో ఇఫ్ యూ డ్రాగ్ దిస్ యూ కెన్ సీ ద యూజర్స్. సో ఏ యూజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, ఏ రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు, how much time it is taking to execute, what is the status, it is failure or passed. Okay, how much data you have been sent to the server and how much data you have received, and the latency how much, and connection time. So those things and all you can see in the view results in a table. ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ చూసినట్లుంది కదా. సో దిస్ డీటెయిల్స్ and all you can see in the view results tree. So in the view results tree, so whenever you have executed your JMeter script, so you can see the details and all by clicking on the summary results, right? So ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, లోడ్ టైం ఎంత, కనెక్షన్ టైం ఎంత, లేటెన్సీ ఎంత, సైజ్ ఇన్ బైట్స్. Okay, so body size, see, so whatever the information you are seeing here, same information you can see in the view results in a table. Okay, there is no much difference between this view results tree and view results tree in a table, the same information only. Okay, if you want I'll execute and I'll show you. See, it is asking append to execute the file and I'm clicking on overwriting existing. Okay, so you can see the data is printing here. Okay, so ikkada undi, go to the graph results, you can see the graph results here. You can go with the aggregate graph, click on the graph and you can see the graph results. Okay, and click on the aggregate graph. Okay, aggregate report, you can see like how many times each and every request can be executed. Go with summary report, you can see here also each and every request how many times it is executed and all. If you go with the view results tree, here you can see what request you are sent to the server and what response you got from the server. So those things and all you can see here, right? So that is the beauty of the listeners and all, right? But don't add these too many listeners in the real time and all. So you can add either one or two listeners. So you can add view results tree and along with that either you can add summary report or aggregate report. So any one is fine. Okay, so view results tree or summary report, these two are fine, or view results tree or aggregate report, these two are fine. So like that, so based on your requirement, so just add two listeners, don't add so this many listeners and all. So inni listeners add cheyadam valla kuda so it will take more time to log the information and all. So therefore there will be an impact on your performance. Okay, so performance మీద impact ఉంటుంది. So therefore just try to know all the listeners, but in the real time, so you can use only two listeners like view results tree or summary report or aggregate report. Okay, సో మూడింట్లో మనం ఏదో రెండు మాత్రం వాడుకుంటాం. ఇన్ సమ్ సినారియో సో వీల్ యూజ్ ఓన్లీ ఏదో సమ్మరీ రిపోర్ట్ ఆర్ అగ్రిగేట్ రిపోర్ట్. ఓకే, అలా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్, దట్స్ ఆల్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ the listener, why we need to use, how we can use, how many listeners we have and how to use those listeners and all. Okay, people they will ask you in the interview. Okay, so you need to buy heart the information and all. Go through the PDF document. So whatever I have been shared with you, so you need to go through the theory as well on daily basis. Okay, so this is about listeners and all. Okay, let me go with the response codes, right? So whenever you have executed your JMeter script, you can see the status codes like response code 200. Here you can see response code 404, right? So 404. Okay, so if you click on the next request, you can see 200. So what is the status code and all? Okay, so by seeing the status code, you need to identify what is the issue and all. So ఎందుకు ఈ status codes అనేటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Okay. Okay, so let me explain about the status codes. See, first generic గా మాట్లాడదాం. Okay, so ఇక్కడ ఒకడు ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది. Okay, so B is girl. Okay, so A ఏం చేస్తున్నాడంటే A is trying to give the letter to B. ఓకే, సో లెటర్ బికి ఇవ్వాలని ఇస్తున్నాడు. లెటర్ ఇచ్చేసాడు, బికి లెటర్ ఇచ్చేసాడు. ఏ అనేవాడు బికి లెటర్ ఇచ్చేసాడు. సో యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ కోడ్ లైక్ 100. వై? బికాస్ దట్ పర్టికులర్ లెటర్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ డెలివర్డ్ టు బి. ఓకే, సో సక్సెస్ఫుల్గా మనం లెటర్ అనేది ఏ అనేవాడు బికి ఇచ్చేసాడు. సో కాబట్టి ఇచ్చేసాడు కాబట్టి టాస్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. రిక్వెస్ట్ ఈజ్ whatever the request initiated here, that is reached to B. So therefore you can see the status code as 100. Okay, 100 and status code వస్తుంది.
So girl B, she is given the response to A directly. Okay, so direct గా రెస్పాన్స్ అనేది ఇచ్చేసింది. Then you can see the status code 200. Okay, so you got the response from the server, that is the the expected one. So that you are getting 200 as a status code. Okay, so direct గా B అనేది మీకు A కి రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది. And next one, we have C here. Okay, C unnadu ikkada. So C is nothing but the family member of B. Okay, so నువ్వు A అనేవాడు Bకి లెటర్ ఇచ్చాడు. సో B ఏం చేస్తా ఉంది, సో B రీడైరెక్టెడ్ దట్ రిక్వెస్ట్ టు C. డైరెక్ట్గా లెటర్ తీసుకెళ్ళి Cకి ఇచ్చింది. సో C ఈజ్ గివింగ్ ద రెస్పాన్స్ టు యూ. C is giving the response to you. So in that case you can see the status code like 300. So this is the a redirected response. You are not getting the response directly from the B, and you are getting the response from C. So therefore you can see like 300 series status codes. So what it means, you are getting the redirected response. Okay, and some scenario you are getting the response saying that you do not have that much of authority to give the letter and all. నువ్వు లెటర్ ఇచ్చావు 100 స్టేటస్ కోడ్, లెటర్కి రిప్లై ఏమొస్తుంది, నీకు అంత సీన్ లేదు, లేదా నీ కలర్ నా కలర్కి మ్యాచ్ అవ్వదు, నీ హైట్ నా హైట్ మ్యాచ్ అవ్వదు, మీరు పూరు మేము రిచ్, లేదా మీరు రిచ్ మీరు పూరు. Okay, so you educated, I am not educated, like that many things will be there. So such kind of things and all వచ్చినప్పుడు, so you can see the status code like 400 series. Okay, so 400 series lo we can see the status codes like whenever you are seeing the authority kind of things and all. So no letter emo ichesav 100 is the status code, but whenever you are getting the response and you are seeing something 400 series something and all, so that is called authorized errors, right? So simple ga cheppalante indaka cheppinattu. Okay, so no letter iyachu, but so you can propose to anybody. సో బట్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఎప్పుడైనా రిక్వెస్ట్ పంపించచ్చు. సో బట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ దట్ సర్వర్, రైట్? ఆర్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్. సో దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో అలాంటి కన్సిడరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు సో యూ కెన్ సీ ద 400 స్టేటస్ కోడ్. ఓకే, స్టేటస్ కోడ్ యూ కెన్ సీ లైక్ 400 ప్లస్ సిరీస్. అండ్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ కంటిన్యూస్లీ. నువ్వు పంపిస్తున్నావు కంటిన్యూస్గా రిక్వెస్ట్లు. ఓకే, సో పంపిస్తూనే ఉన్నావు, బట్ B is not responding to you. Okay, so B is already engaged with so and so guy called D. Okay, so D అనేవాడితో ఆల్రెడీ ఎంగేజ్లో ఉంది. సో therefore she is not not responding to you. Okay, why? Because so this girl is already engaged with D. Okay, so already engaged with D, so therefore she is not responding to you. So in that cases you can get the status code like 500 series. Okay, so 500 series. Okay, so your server is not available and server is not reachable to you. Okay, so that is how you can get status codes like 500 series. This you need to remember, this story you need to remember. So now coming to our language. Okay, so coming to technical language, so consider A is J meter. Okay, so this is J meter. So A is nothing but J meter. Okay, so from the J meter, so we are sending the request to the server, and B is nothing but you can consider this as a S server. Okay, so J meter send the request to the server. If that particular request is reached to the server successfully, then you can see the status code like 100. Okay, server reach అయిపోతే మనకి 100 అనే స్టేటస్ కోడ్ వస్తుంది. If the server is giving the response directly to the J meter, okay, డైరెక్ట్గా రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది అంటే you can see the status code like 200. Okay, so if you have received the 300 status code, what it mean, you are getting the response. That response is redirected one, redirected response. So in that scenario you can see like 300 series status codes. Okay, so your J meter, it is given the status code like your server, it is given the status code like 400 plus. So what it means, so you are getting some authorized errors. That means you are not authorized person to use that particular server.
or else you are using the username and password, those are wrong credentials. So like that you can get the things and all. Okay, in such scenario you can get 400 series status codes. Continuously you are trying to hit the request to the server and the server is not reachable, server is in shutdown, సర్వర్ మనకి ఆపరేటింగ్ పొజిషన్లో లేదు, వర్కింగ్ కండిషన్లో లేదు, దట్ ఈజ్ ఇన్ షట్ డౌన్ కండిషన్. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ సీ ద స్టేటస్ లైక్ 500 series. Okay, so this is the technical terms which you need to remember. Okay, you need to remember these many things and all. Okay, few status codes and all I have been given in the PDF document. You just go through the PDF document and try to by heart the status codes and all. 120, 220, 320, 580, 480. So these things and all you should remember. Okay, so this is about status codes and all. Okay, okay, done. Okay, so listeners is completed and response codes also completed. So tomorrow we'll start the new topic, correlation, and this is very very important. Okay, correlation chala important. So tomorrow I'll start this correlation topic, and today I am stopping here. So anything, any clarifications are required from your end, so you can ask me now.